Kunjabi Radhamanava Kunjabi Hari Kijana Vallabha Kirivaradari Yasoda Nandana Bhadrana Ranjana Yasoda Nandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Varnashrama Varnashrama Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Param Sago Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasani Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Govardhana Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadvip Ki Jai Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to Sama devotees, all glories to Sama devotees, all glories to Sama devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad 9 chapter 10 verse 50. Agrahīd āsanam bhrātrā praṇipatya prasāditaḥ prajāḥ sva-dharma-niratā varṇāśrama-guṇānvitāḥ jugopa pitṛ-vat rāmo menire pitaraṁ. Recording stopped. Recording in progress. Agrahīt, accepted.
āsanam, throne of the state, bhrātrā, by his brother, Bharata, praṇipatya, after fully surrendering unto him, prasāditaḥ, having been pleased, prajāḥ, and the citizens, sva-dharma-niratā, fully engaged in their respective occupational duties, varṇāśrama, according to the system of varna and āśrama, guṇa-anvitāḥ, all of them being qualified in that process. Jugopa, the Lord protected them, pitṛ-vat, exactly like a father. Rāmo, Lord Rāmacandra, menire, they considered pitaram, exactly like a father. Cha, also, tam, him, Lord Rāmacandra. Translation: being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharata, Lord Rāmacandra then accepted the throne of the state. He cared for the citizens exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in their occupational duties of varna and āśrama, accepted him as their father. Purport: people are very fond of the pattern of Rāma Rajya, and even today politicians sometimes form a party called Rāma Rajya, but unfortunately they have no obedience to Lord Rāma. It's sometimes said that people want the kingdom of God without God. Such an aspiration, however, is never to be fulfilled. Good government can exist when the relationship between the citizens and the government is like that, exemplified by Lord Rāmacandra and his citizens. Lord Rāmacandra ruled his kingdom exactly as a father takes care of his children, and the citizens, being obliged by the good government of Lord Rāmacandra, accepted the Lord as their father. Thus, the relationship between the citizens and the government should be exactly like that between father and son. When the sons in a family are well trained, they are obedient to the father and mother, and when the father is well qualified, he takes good care of the children, as indicated here by the words sva-dharma-niratā, varṇāśrama-guṇānvitāḥ. The people were good citizens because they accepted the institution of varna and āśrama, which arranges society in the varna divisions of Brahma, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and the āśrama divisions of Brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. This is actual human civilization. People must be trained according to the different varnashram occupational duties, as confirmed in Bhagavad Gita, chatur-varņamaya sristam guṇa karma vibhaga saha. The four varnas must be established according to varying qualities and work. The first principle for good government is that it must institute this varnashram system. The purpose of varnashram is to enable people to become God conscious. Varnashrama charavata purushena parapuman Vishnu aradyate. The entire varnashram scheme is intended to enable people to become Vaishnavas. Vishnu asya devata. When people worship Lord Vishnu as the Supreme Lord, they become Vaishnavas. Thus, people should be trained to become Vaishnavas through the system of varna and ashram, as they were during the reign of Lord Rāmacandra, when everyone was fully trained to follow the varnashram principles. Simply enforcing laws and ordinances cannot make the citizens obedient and lawful. That is impossible. Throughout the entire world, there are so many states, legislative assemblies, parliaments, but still the citizens are rogues and thieves. Good citizenship, therefore, cannot be enforced. The citizens must be trained. As there are schools and colleges to train students to become chemical engineers, lawyers, and specialists in many other departments of knowledge, there must be schools and colleges to train students to become brahmanas, kshatriyas, vaishyas, sudras, brahmacharis, grihasthas, vanaprasthas, and sannyasis. This will provide the preliminary condition for good citizenship. Generally speaking, if the king or president is a rajarshi, the relationship between the citizens and the chief executive will be clear. And there'll be no possibility of disruption in the state because the number of thieves and rogues will decrease.
In Kali Yuga, however, because the varnashram system is neglected, people are generally thieves and rogues. In the system of democracy, such thieves and rogues naturally collect money from other thieves and rogues, and thus there is chaos in every government, and no one is happy. But here the example of good government is to be found in the reign of Lord Rāmacandra. If people follow this example, there will be good government all over the world. Translation: being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharata, Lord Rāmacandra then accepted the throne of the state. He cared for the citizens exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in the occupational duties of varna and āśrama, accepted him as their father. So this is, here we see the result of Rāmacandra being victorious. ராமச்சந்திரனுடைய வெற்றியின் காரணமாக வந்த விளைவுகளை காண்கிறோம். So he was born in a royal family, and after he recovered Sita and finished his banishment, then he sat on the throne. அவர் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். தான் தொலைத்த சீதையை திரும்ப பெற்று வனவாசத்தை முடித்த பிறகு அவர் சிம்மாசனத்தில் ஏறினார். We should not think that Rāmacandra was an ordinary king. ராமரை ஒரு சாதாரண அரசராக எடை போடக்கூடாது. He was avatar of the Supreme Lord. அவர் பரம புருஷரின் அவதாரமாவார். Therefore, he was perfect in all of his activities. அவர் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் முழுமையானவை. But though Rāmacandra was there, before him there were other kings, after him there were also other kings. ராமச்சந்திரனுக்கு முன்பும் பின்பும் அரசர்கள் இருந்தார்கள். So from the beginning of the Manvantara, that is Vivaswan or Vivasvata Manvantara, a whole line of kings arose. வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தின் கீழ் பலவிதமான அரசர்களை கொண்ட பரம்பரை உண்டாயிற்று. So these were dynasties of kings based upon family lines. இந்த அரச பரம்பரைகள் குடும்ப அடிப்படையில் ஏற்பட்டன. And we know that Rāmacandra came in the dynasty of the sun, so that was Vivaswan's line. ராமச்சந்திரர் சூரியனுடைய பரம்பரையில் வந்தவர், அதாவது விவஸ்வான் பரம்பரை. So it is explained in the Bhagavad that even the Manus, like Vivasvata Manu, is also very special. He is almost like an avatar because he's a vibhuti of the Lord, an empowered person. பாகவதம் கூறுகிறது, வைவஸ்வத மனுவை போன்ற அந்த மனுக்களும் கூட விசேஷமான அரசர்கள், ஏறக்குறைய பகவானுடைய தன்மையை புரிந்தவர்கள். அவர்கள் பகவானுடைய ஒரு விதத்தில் அவதாரங்கள் என்றும் கூறலாம். And as well, his descendants are vibhutis of the Lord. அதே சமயத்தில் அவருடைய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் பகவானுடைய விபூதிகள். So they are given special powers to rule over the citizens. எனவே அவர்களுக்கு மக்களை அரசாள்வதற்கு விசேஷமான சக்திகள் தரப்பட்டன. And thus we will see that they did not make big mistakes. எனவேதான் அவர்கள் பெரிய தப்புகளை செய்வதை நாம் காண்பதில்லை. So the 9th canto traces these lineages. இந்த 9 காண்டங்களில் இந்த பரம்பரைகள் விளக்கப்படுகின்றன. So in the Sun dynasty, of course, Rāmacandra is very famous. இந்த சூரிய குலத்தில் ராமர் மிக பிரபலமானவர் ஆனார். Then as an offshoot we get the Moon dynasty coming from that, and then we get Krishna appearing there. அதே போல சந்திர குலத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். And then furthermore, the dynasties are traced further and further and further until we get to Kali Yuga. இவ்வாறு பரம்பரைகளை வரிசையாக பார்த்து வரும்போது இறுதியில் கலியுகத்தை அடைகிறோம். And then we will see there is disruption and the family lines no longer are there. அப்பொழுது இந்த குலங்கள் அழிந்து போவதை நாம் காண்கிறோம். And it's also described that the last descendant of the Manu is not even visible. He ran away and is sitting in the Himalayas. மனுவின் வரிசையில் வந்த இறுதியான அரசர் ஓடி போனார், இமயமலைக்குள் அவரை காணக்கூட முடியவில்லை என்று நமக்கு கூறப்படுகிறது. So when Satyuga comes again after 400,000 years, then he will appear and he will establish the dynasty of Vivasvata Manu again, and they'll start the Varnashram system again. 4,00,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சத்தியுகம் மீண்டும் வரும்போது அந்த அரசர் திரும்பி வந்து வைவஸ்வத மனுவின் பரம்பரையை ஆரம்பித்து வைக்கிறார். அப்பொழுது அந்த அரச பரம்பரை தொடர்கிறது. And thus in Kali Yuga we will not expect to see a good Varnashram system. இவ்வாறு கலியுகத்தில் ஒரு நல்ல வர்ணாசிரம முறை இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. It all depends on that king who is empowered by the Lord himself. இது அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானால் சக்தி ஊட்டப்பட்ட அரசரின் மூலமாகவே நடைபெறும்.
Though in Kali Yuga, of course, the elements of varnāśrama continued to some degree, we see that the king was always missing. எனவே கலியுகத்தில் ஓரளவுக்கு வர்ணாசிரமத்தை காண முடிந்தாலும் கூட அரச பரம்பரை இல்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். And if we look at the history of India over the last thousands of years, we'll see the various little kingdoms where kings fighting with kings. This has been going on for a long, long time. கடந்த பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு இந்தியாவின் சரித்திரத்தை நாம் பார்ப்போமானால் ஏராளமான சிறு சிறு குறுநில மன்னர்கள் இருந்தார்கள், ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். So it takes a very special person to rule the kingdom and establish this varnāśrama system in a proper way. எனவே ஒரு விசேஷமான நபர்தான் இந்த ஆட்சியை சரியாக செய்து வர்ணாசிரம முறையை திறம்பட நிறைவேற்ற முடியும். So we can say that yes, in the previous ages, Satya, Treta and Dwarpa, they had some advantage because they did have the kings ruling and they were upholding dharma in a proper way. முந்தைய யுகங்களில் அரசர்கள் இருந்ததாலும் அவர்கள் தர்மத்தை நிலைபெறச் செய்ததாலும் அந்த காலத்து மக்களுக்கு சில வசதிகள் இருந்தன, நன்மைகள் இருந்தன என்று நாம் கூறலாம். But apart from establishing dharma, these kings were also empowered with bhakti. ஆனால் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதை தவிர அந்த அரசர்களிடம் பக்தியும் இருந்தது. So in tracing the different lines of kings, then we'll see we get many great devotees. இந்த அரச பரம்பரைகளை நாம் சரிவர பார்ப்போமானால் பல பக்தர்களை அதில் காணலாம். So way back in Swayambhuva Manvantara, we get Dhruva, who became the king. ஸ்வயம்புவ மன்வந்தரத்தில் நாம் துருவ மகாராஜரை பார்க்கிறோம், அவர் அரசரானார். And of course in the 9th canto we get the story of Ambarish. He was also a king in this line. 9வது ஸ்கந்தத்தில் அம்பரீஷ் மகாராஜரை பார்க்கிறோம், அவரும் இந்த பரம்பரை சேர்ந்த அரசர். So they were not only good kings, they were great devotees of the Lord. இவர் அவர்கள் அரசர்களாக மட்டுமல்லாமல் பகவானுடைய மிகச்சிறந்த பக்தர்களாகவும் விளங்கினார்கள். So we get these kings establishing varnāśrama system, but not only that, they also establish bhakti. எனவே இந்த அரசர்கள் மூலமாக வர்ணாசிரமம் மட்டுமல்லாமல் பக்தியும் தழைத்தது. Of course, the ultimate goal of the varnāśrama system, as pointed out in this purport, is to lead you to surrender to the Lord, but not necessarily everybody is a devotee there. வர்ணாசிரமத்தின் இறுதி லட்சியம் இங்கு கூறியுள்ளதைப் போல பகவானுக்கு சரணடைவதே, ஆனாலும் அனைவரும் அந்த தளத்தில் இருப்பார்கள் என்று கூற முடியாது. So apart from the varnāśrama system, then we have the king also emphasizing practice of bhakti. எனவே வர்ணாசிரமத்தை தவிர பக்தியை பயிற்சி செய்வதையும் அரசர்கள் உந்துகிறார்கள். So in Kali Yuga, or Kali Yuga anyway, the king is no longer there, so therefore the varnāśrama system cannot really function properly. கலியுகத்தில் அரசர்களே இல்லை எனும் நிலையில் வர்ணாசிரமத்தை சரிவர நடைபெறுத்துவது இயலாத காரியமா? And what about bhakti? Because that empowered person is no longer there. பக்தியை பற்றி என்ன சொல்வது? அதற்கும் சக்தியூட்டப்பட்ட ஒரு வழிகாட்டுனர் இல்லை. So definitely yes, because the government is not supporting bhakti, there will be some problems for bhakti also. எனவே அரசாங்கத்தில் உள்ள தலைவர்கள் பக்தியில் இல்லாத காரணத்தினால் பக்திக்கு இடையூறுகள் இருக்கத்தான் செய்யும். However, our acharyas also emphasize that bhakti is independent of varnāśrama. நமது ஆச்சாரியர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் பக்தியானது வர்ணாசிரமத்திலிருந்து சுதந்திரமானது. So we can never say we cannot have bhakti unless we establish varnāśrama. இல்லாவிட்டால் பக்தி இருக்க முடியாது என்று நாம் கூற முடியாது. That would mean bhakti is dependent on varnāśrama. அப்படி கூறினால் பக்தி வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்தது என்று பொருள்படும். But that is contrary to what our philosophy says. அது நமது தத்துவத்திற்கு முரண்படுவதாகும். And we see teachings of Lord Chaitanya. What does he say? Harinama Harinama eva kevalam. மகாபிரபு உபதேசத்தை பார்த்தால் அவர் ஹரே நாமேவ கேவலம் என்று கூறினார். Worship Krishna. கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். He doesn't go out and say establish varnāśrama system. Where does he say that? Does he ever say that? No, never. வர்ணாசிரமத்தை நிலைபெறுத்துங்கள் என்று எப்பொழுதாவது சொன்னாரா? இல்லவே இல்லை. So in other words, bhakti survives in any case whether you have that system or not. அதாவது பக்தியானது எந்த நிலையிலும் தழைக்கிறது, அதற்கு எந்த விதமான வழிமுறையும் தேவையில்லை.
And thus the Bhagavatam says, yes, bhakti, of course, in Bhumi, definitely, but even places outside of India where they don't have any varnashram system, all the uncivilized countries of the world, they can also take to devotion and attain the highest status. பாகவதம் கூறுகிறது பாரத பூமியில் இயல்பாகவே பக்தி இருந்தாலும் கூட பாரத பூமிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இதர இடங்களிலும் வர்ணாசிரமம் இல்லாத இடங்களிலும் மக்கள் பக்தி பாதையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறது. So though we can argue, well, yeah, they can become devotees, but they're not as good as the devotees who are following varnashram and doing bhakti. Indian devotees are better. வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுபவர்களைப் போல சிறந்த பக்தர்கள் ஆக முடியாது என்று நாம் வாதிக்கலாம். But we cannot say that also. That's very against Lord Chaitanya's movement. ஆனால் அதையும் நாம் கூற முடியாது. அவ்வாறு கூறினால் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு எதிராக நாம் பேசுவதாகும். And thus we have Haridas Thakur as the Namacharya. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் நமது நாமாச்சாரியர். So he was the highest devotee, but he was not even in the varnashram system. அவரை மேற்சிறந்த பக்தர், அதே சமயம் வர்ணாசிரமத்தில் கூட அவர் இல்லை. So whether you have that varnashram or not, it doesn't prevent you from getting to the highest level of bhakti. எனவே வர்ணாசிரமம் இருக்குமோ இல்லையோ நீங்கள் பக்தியின் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. So therefore in Kali Yuga, though the varnashram system is not really intact anymore because we don't have that proper leader, this does not impede the process of bhakti. எனவே கலியுகத்தில் சிறந்த தலைவர் இல்லை, இதன் காரணமாக வர்ணாசிரமம் சரியான நிலையில் இல்லை என்று கூறினாலும் கூட நீங்கள் பக்தி செய்வதற்கு அதனால் எந்தவித தடையும் இல்லை. And particularly it does not impede Harinam Sankirtan. குறிப்பாக ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு எந்த விதமான தடையும் செய்ய முடியாது. So Harinam Sankirtan of all the processes of bhakti is so powerful that it can be chanted in any circumstance. பக்தியின் அங்கங்கள் அனைத்துக்குள்ளும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மிக அதிக சக்தி வாய்ந்தது. அதை எந்தவித சூழ்நிலையிலும் ஒருவர் செய்ய முடியும். And thus the movement of Harinam can survive even till the end of Kali Yuga. எனவே ஹரிநாம சங்கீர்த்தன இயக்கம் கலியுகத்தின் இறுதி வரைக்கும் கூட தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடும். When I doubt if there will be any varnashram traces left at the end of Kali Yuga. கலியுகத்தின் இறுதியில் வர்ணாசிரமம் ஒரு சிறிதளவாவது இருக்குமா என்பது மிகப்பெரிய சந்தேகமே. But as the Chaturshloki says, the movement of bhakti is in all places at all times. ஆனால் சதுஸ்லோகி கூறுவதைப் போல இந்த பக்தியானது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் தொடர்ந்து நடைபெறும். So in all yugas. அனைத்து யுகங்களிலும். Even in Kali Yuga. கலியுகத்திலும் கூட. Even at the end of Kali Yuga. கலியுக இறுதியிலும் கூட. And in all countries. எல்லா நாடுகளிலும். On all planets. அனைத்து கிரகங்களிலும். So therefore bhakti survives, and especially the Harinam Sankirtan movement survives in spite of all of the fallen conditions of this world. எனவே ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமும் இந்த இயக்கமும் எந்த விதமான வீழ்ந்த சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து நடைபெறும். And therefore Chaitanya Mahaprabhu has emphasized chanting of the holy name beyond all else. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைத்து வழிமுறைகளுக்கும் மேலாக ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை தொடர்ந்து நடைபெற செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். This does not mean that he is negating anything else. இதை கொண்டு மற்ற வழிமுறைகளை அவர் புறக்கணிக்கிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So he doesn't say reject the varnashram system. varnāśrama நிராகரிக்குமாறு அவர் கூறவில்லை. But if you don't have it, at least you chant Hare Krishna. ஆனால் varnāśrama இல்லாவிட்டாலும் கூட ஹரிநாமத்தை தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் என்று கூறுகிறார். And if you have that system, you also chant Hare Krishna. அந்த வழிமுறை இருந்தாலும் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபியுங்கள். So whatever condition you're in, you chant the name of the Lord. நீங்கள் இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையிலும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபியுங்கள். And through that, you get the highest perfection. அதன் மூலமாக பூர்ணத்துவத்தை நீங்கள் அடைவீர்கள். And as I said, it doesn't depend on anything else. நான் கூறியதைப் போல இது வேறு எந்த விஷயத்தையும் சார்ந்து இல்லை. It doesn't mean that by following varnāśrama and chanting Hare Krishna you get a higher perfection. It doesn't mean that. varnāśrama பின்பற்றி ஹரிநாம ஜபம் செய்தால் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த விளைவு கிடைக்கும் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. அது தவறான புரிதலாம். By itself,
Harinam can give the highest perfection. ஹரிநாமம் தனிப்பட்ட முறையிலேயே மிக உன்னதமான பூர்ணத்துவத்தை வழங்க முடியும். And therefore he says, no other way, no other way, no other way. எனவேதான் வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை என்று ஆணித்தரமாக கூறப்படுகிறது. So that should be the faith of the devotee. பக்தர்களது நம்பிக்கை இந்த தரத்தில் இருக்க வேண்டும். And then they can succeed, they can get the highest goal. அவ்வாறு இருப்பாரானால் பக்தர்கள் மிக உன்னதமான விளைவை பெறுவார்கள். Hare Krishna. We know that for a society to be well oiled and lubricated, there should be a proper systems where people will follow the rules and regulation. But when we preach that Harinam is enough, people will just go here and there and they won't follow any rules and regulation. So in that case, do we need a minimum varnashram system where we can regulate the people to follow some rules? Well, it depends on what rules. To be, don't cheat and follow the elders. Well, So that's many- not even Varnashram. Every country in the world has that rule. No, I'm telling you, in Varnashram, there's some systems given that one should pay obeisance to your parents, respect them, don't tell lies. Well, probably they have that Without this- system in Islam also, probably, isn't it? Most systems have that also, obedience to parents. Most, it's only in modern society it's the opposite. But I think before that, even Christianity, everybody has that same rule. So it's not just Varnashram. Those are not particularly Varnashramic rules. It's probably common around the world. You'll see in most societies, even primitive societies, probably you'll see the same thing. You go to the, tribes, they'll also give respect to their parents and the elders and whatever like that. So that's not particularly. Like we have traffic rules. If there is no traffic signals, the vehicles will go haphazard and there'll be full jam. Yeah, so definitely we have rules, but as I said, that's not particularly Varnashrama. Countries also have rules. So all countries have basic rules of non-violence, etc. Others have more refined rules. But of course, we say don't kill animals, but government doesn't say that. They don't have a rule like that even in India. So, we have special rules also. But then you can't enforce that on the whole country, unless you take over the government or whatever. So, there are rules, and of course, in the Varnashramic system, very good. But even there you'll find Kshatriyas could eat meat, Shudras could eat meat, so they also killed animals. So, what type of Varnashram are we trying to follow? We're actually trying to follow Vaishnava principles, not Varnashramic principles. So our principles are superior, actually. And we give 4 regular principles. That's not exactly Varnashramic either, because it's only at the very top level of the Brahmanas. Maybe follow that. But even the Brahmanas, some of them got married, had 2 wives, like Srinivasacharya or Nityananda had 2 wives even. So, even 4 regulated principles is subject to, variations and whatever like that. Yes, we can institute some of the rules, but some are very selective for Vaishnavas, not particularly Varnashramic rules. கேள்வி, ஹரிநாமத்தை மட்டும் பிரச்சாரம் செய்தால் போதுமா? அதன் கூட ஒரு குறைந்தபட்சமாக வர்ணாசிரமமாவது தேவையில்லையா? இல்லாவிட்டால் சமுதாயத்தில் அதிகமான குழப்பங்கள் உண்டாகும் இல்லையா? அதுக்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், வர்ணாசிரம சட்டங்கள் என்று இல்லை, பட் எல்லா நாடுகளிலும் சில சட்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. பொய் சொல்லக்கூடாது, மற்ற மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது போன்ற சட்டங்கள் அனைத்து சமுதாயங்களிலும் இருக்கின்றன. மேலும் நாம் வைஷ்ணவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய சட்டங்கள் வர்ணாசிரம சட்டத்தையும் விட மிக உயர்ந்த தன்மையில் இருக்கின்றன. எனவே நாம் இந்த வைஷ்ணவ சட்டங்களை மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தகாத உடலுறவு கூடாது போன்ற சட்டங்களை நாம் நிறைவேற்றுமானால் அதுவே போதுமானது. வர்ணாசிரமத்தையும் விட உயர்ந்த நிலையை வைஷ்ணவ தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் அடைய முடியும். Now, when we preach, we cannot say you can't chant the holy name unless you're following all the regulated principles. We can't say that also. சமயம் பிரச்சாரம் செய்யும்போது அனைத்து சட்ட வழிமுறைகளையும் பின்பற்றினால் மட்டுமே நீங்கள் நாமஜபம் செய்ய முடியும் என்றும் நாம் கூற முடியாது. But we could also teach that if you want to advance spiritually, then you should follow regulated principles and so many other principles also. ஆனால் நீங்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளையும் பின்பற்றினால் தான் அதிகமான முன்னேற்றம் அடைய முடியும் என்று நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யலாம். So for different levels of qualification, then we can make certain types of rules. எனவே மக்களின் தகுதி அடிப்படையில் வேறு வேறு சட்டங்களை நாம் செய்யலாம். Some of those rules will correspond to Varnashramic principles, some will be superior to that. சில சட்டங்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஒத்திருக்கும், சில அதையும் விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும். Amongst devotees we see, some devotees are more inclined to study Shastras like Brahmins, some devotees would like to do farming activities, some like to manage. So subtly there is existing a Varnashram system, even though we are not
naturally they have this inclination toward particular duties. We can't tell a person who is in Shastric studies, go and manage. He may not do properly. பக்தர்களுக்குள்ளும் கூட வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் சில வேற்றுமைகள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். அந்தந்த தொழிலில் அவரவர்களை ஈடுபடுத்தலாம் அல்லவா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Maharaj, we cannot hear you. Hare Krishna. That is a practical system. இது ஒரு நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய வழிமுறையாகும். At the same time, as Vaishnavas, we're very flexible. அதே சமயம் வைஷ்ணவர்கள் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையுள்ள சட்டங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். And even the Varnashram system is quite flexible. வழிமுறையும் கூட வளைந்து கொடுப்பதுதான். So therefore, the Brahmana could do other work as well in certain circumstances, or the Kshatriya could also do other work. இவ்வாறு பிராமணர்களும் க்ஷத்திரியர்களும் சில சூழ்நிலைகளில் வேறு தொழில்களையும் செய்யலாம். Which would be like temporary, not permanent. ஆனால் அது தற்காலிகமாகவே நிரந்தரமாக அல்ல. So that is definitely so, but according to one's propensity, then one gets the best results from acting according to one's nature. அவரவரது இயல்பு தன்மைக்கு ஏற்ப ஒருவர் செயல்படும் பொழுது அதிக உன்னதமான விளைவுகளை பெறுகிறார். So that to a degree is that's somewhat of the principle in the whole world also. இது உலகம் முழுதுக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு கொள்கை தான். Because now you can choose your occupation, and people are not going to choose occupations that they hate. They would like to do something they like rather than what they hate. இப்போ ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கலாம். யாரும் தான் விரும்பக்கூடிய தொழிலை தான் தேர்ந்தெடுப்பார்களே தவிர வெறுக்கக்கூடிய தொழிலை யாரும் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்கள். And if they hate it, they probably fail at it anyway. வெறுக்கக்கூடிய தொழிலை செய்தால் அதில் தோல்விதான் அடைவார்கள். So they end up with an occupation which suits their abilities, not too much and not too little. தனது சக்திக்கு ஏற்ற ஒரு தொழிலையே மக்கள் இறுதியில் வந்து சேர்கிறார்கள். Hare Krishna. Dandavad Pranams Guru Maharaj. Guru Maharaj, we see that though Varnashram is ingrained in the society, because of the misconstrued dharma, people are not able to live a pious life. Then that being the state, how they will be able to take up to a higher standard of bhakti? Yeah, it's difficult for them to follow. Well, as I said, Bhagavatam says that even the lowest person not following Dharma, the Kiratas and the Hunas and the Pulindas and the Malachas and the Yavanas and the dog eaters, they can take to devotional service and get the highest perfection. They're not depending on Varnashram at all. That's the power of Bhakti. Haridas Thakur. நடைமுறையில் தர்ம கொள்கைகளை பின்பற்றாத காரணத்தினால் மக்கள் அதிக பாவச்செயல்களை செய்கிறார்கள். இந்த நிலையில் உன்னதமான பக்தி ஒருவர் வருவதற்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது? We see in Lord Chaitanya's movement, one of his main oppositions was the Brahmanas. Varnashram system, Brahmanas were jealous. So they called the Muslims and they beat Haridas Thakur. They tried to disrupt the Sankirtan movement with the Chankazi. There was Brahmanas complaining. So that's part of the Varnashram system. They were also attacking devotees. In fact, Lord Chaitanya, he was our Advaita Acharya, he was praying, please Lord, you have to come. Why? It wasn't the Muslims, it was the Hindus. They were worshipping all sorts of devatas and tantra and this and that and logician and all that. They were doing all the wrong things. The Varnashram system was doing the wrong things, not the outsiders. மகாராஜருக்குரிய பதில் என்னவென்றால், தர்ம கொள்கைகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட மிக பெரும் பாவிகளும் கூட பக்தியை செய்ய முடியும் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. உண்மையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் பார்ப்போமானால் அதிகமான தொந்தரவுகள் பிராமணர்களால் தான் உண்டாயின. அவர்கள் பலவிதமான தேவதைகளை வழிபடுவர்களாகவும் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு பலவிதமான இடையூறுகளை செய்பவர்களாகவும் இருந்தார்கள். எனவே அதிகமான தொந்தரவு வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய உயர்ந்த ஜாதியினரிடமிருந்து தான் பக்திக்கு வந்ததை நாம் காண்கிறோம். Yes, Guru Maharaj, on the one hand we say that even the worst or the most sinful people can take up to bhakti, and on the other hand we say that bhakti has a higher standard than the Varnashrama system, like the 4 regulative principles. How is it possible for a person in a lower category to take up to this
higher principles. Well, that's the power of bhakti. It purifies everybody. பக்தியின் தர கட்டுப்பாடுகள் மிக உயர்ந்தவை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் அப்பொழுது தாழ்ந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எவ்வாறு இந்த பக்தியை செய்ய முடியும்? அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், அதுதான் பக்தியின் உன்னதமான சக்தியாகும். மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தீய குணங்களையும் அது அழித்து விடுகிறது. So therefore Bhagavatam says that anyone who once chants the holy name purely or meditates on the lotus feet of the Lord purely, immediately he is superior to a brahmana. எனவேதான் பாகவதம் கூறுகிறது, பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருவர் உச்சரிப்பாரானால் அல்லது பகவானுடைய உன்னதமான குணங்களில் ஒருவர் தியானம் செய்வாரானால் உடனடியாக பிராமணருக்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னத நிலையை அவர் பெறுகிறார் என்று. And based on that verse, the Bhakti-siddhanta, everyone who was initiated and who was a devotee, he gave them all Brahman threads. Even if they're Malachas and Sudras and Yavanas and whatever. இதன் அடிப்படையில் தான் பக்தி சரஸ்வதி தீட்சை பெற்ற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பூணலை காயத்ரி மந்திரத்தை வழங்கினார். அவர்கள் அனைவரையும் பிராமணர்களுடன் சிறந்தவர்களாக அவர் கருதினார். Oh, we see even Prabhupada, he was preaching in India. What happened? I think he made one devotee. Huh? How long he was preaching? Maybe 10, 15 years? I don't know how long. Huh? But then he went to America and then he made devotees there who weren't part of Varnashram system at all. And it's only on that basis that he went back to India and established a movement. Not because of Indians at all. பிரபுபாதரும் இந்தியாவில் 10-15 ஆண்டுகள் பிரச்சாரம் செய்து ஒரே ஒரு பக்தரை உருவாக்கினார். அதே சமயம் அமெரிக்காவுக்கு சென்று அங்கு வர்ணாசிரமமே இல்லை, அங்கு ஏராளமான பக்தர்களை செய்து அவர்களை திருப்பி இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக ஒரு பெரிய இயக்கத்தையே உருவாக்கினார். And even when Prabhupada came back to India, for about 10 years, most of the devotees were foreigners. Not Indians. He didn't make any devotees. Prabhupada didn't make that many Indian devotees. They weren't lining up to get initiated or anything like that. It was all, so he had to import Westerners. Bombay Temple, Mayapur Temple, it's all built by Westerners, not by Indians. Even the money, even for donations, a lot came from America, BBT. Mayapur, that money came from America, not from India. Bombay, Vrindavan, all from outside, not from India at all. பிரபுபாதர் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்த பிறகும் கூட ஏறக்குறைய 10 ஆண்டு காலம் அவருக்கு மேலை நாட்டு பக்தர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள். இந்தியாவில் அதிகமான பக்தர்கள் சேரவில்லை. யாரும் வரிசையில் நின்று எனக்கு தீட்சை வேண்டும் என்று இந்தியர்கள் காத்திருக்கவில்லை. அதே சமயம் பொருளுதவியும் கூட வெளிநாடுகளிலிருந்தே வந்தன. பிபிடி அதிகமாக பொருளுதவி வெளிநாடுகளிலிருந்து அனுப்பியதை கொண்டுதான் பாம்பே, மாயாப்பூர், பிருந்தாவன் அனைத்து கோவில்களும் கட்டப்பட்டன. இந்த விதமாக வர்ணாசிரமத்தில் இருந்தவர்களால் பிரபுபாதருக்கு அதிகமான உதவிகள் கிடைக்கவில்லை. Maharaj, when you mentioned a point that Manu's representatives, they ran away, they are in the Himalayas, wherever they are, and they will come back when the Satyuga begins again. The leaders, the so-called leaders are not doing the duty and run away. How do we expect the common men to follow that, Maharaj? மனுவின் பரம்பரையை சேர்ந்த அரசர் சத்தியயுகத்தின் ஆரம்பத்தில் மீண்டும் வருவார். அதற்கு முன்பு அவர் ஓடிப்போனார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இந்த உன்னதமான பொறுப்பில் உள்ள ஒரு அரசரே ஓடிப்போவாரானால் சாதாரண மக்களை பற்றி நாம் என்ன கூறுவது? Well, we can say that probably that the descendant of Manu is a little frustrated. He finds it hopeless anyway. So therefore, if he can't do it, how can we do it? But it doesn't mean we can't do bhakti. அந்த மனுவின் வழித்தோன்றல் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோசமான தன்மையை பார்த்து மனம் வெறுத்து போயிருப்பாராக இருக்கக்கூடும். ஆனாலும் கூட நாம் பக்தியை செய்வதற்கு எந்த விதத்திலும் நமக்கு தடை இல்லை. You find even amongst some devotees, even though they've been chanting Hare Krishna many years, they are acting in such a way, even a non-chanter of the Mahamantra will not behave in this manner, the way getting angry and speaking to how. Can we understand it is because of the upbringing where they were born without Varnashram principles and they were not following all regulatory principles. That is still there in their mind, which they are not able to give up, even though they are chanting. Well, it could be that, or even if they were brought up properly because of offenses or whatever, because of anarthas, they may act like that. மூத்த பக்தர்களிடம் கூட சில மோசமான நடத்தைகளை நாம் காண்கிறோமே, இது எதனால்? மகாராஜர் கூறிய பதில், அது அவர்கள் வளர்ப்பினால் இருக்கக்கூடும், அல்லது அவர்கள் அபராதங்களை செய்வதனாலும் கூட அவர்கள் இந்த மோசமான நடத்தைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடும். Vote online. Yes, thank you. Thanks, Maharaj. First question from... Sorry?
Okay. This one is from Srinivas. Okay. This one is from Srinivas Nitai Prabhu. We in ISKCON we address sannyasis as Maharaj, which is as good as king. Is it because sannyasis direct the society? மகாராஜ் என்று அழைக்கிறோம் அவர்கள் சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டுவதன் காரணமாகவா? This is an honorific term, but we don't actually see it much used in like Chaitanya Charitamrita or other Vaishnava scriptures. Of course, they didn't have sannyasis after Lord Chaitanya until Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced it, so we don't see that term coming out much. இந்த பதத்தை ஒரு மரியாதைக்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். அதிகமாக சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் இந்த வார்த்தையை நாம் காணவில்லை. ஆனாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு பிறகு முதன்மையாக சன்னியாசிகள் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தான் உருவாக்கினார். எனவே இதை பற்றி இது ஒரு மரியாதையான பதம் என்று மட்டும் கூற முடியும். It was just a term of respect. அதை நாம் சன்னியாசிகளுக்கு காண்பிக்கிறோம். North India, the cooks are all called Maharaj, the chef. All right. Next one from Kalanidhi Prabhu. Many ISKCON devotees have one foot in Sri Vaishnava Sampradaya also. While it may be all right to be inspired by stories of nice devotees in any movement, how to handle the fatal differences in philosophies about bhakti and surrender? How should we associate with such devotees? பக்தர்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலும் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதை நாம் காண்கிறோம். அதன் கதைகளை பற்றி அவர்கள் கவரப்படுவது பரவாயில்லை. ஆனால் அந்த கொள்கைகளையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களானால் குழப்பம் உண்டாகக்கூடும். அத்தகைய பக்தர்களோடு நாம் எவ்வாறு சங்கம் கொள்வது? Well, if they have that faith, they can follow that. If you have different faith, you follow what you want. That's all. அவரவருக்கு எந்த நம்பிக்கை இருக்குமோ அதை அவரவர் பின்பற்றலாம். They're both valid approaches, but you just choose one or the other. இரண்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் தான். ஆனால் இரண்டுக்குள் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். It's useless to argue, oh, that system is wrong or this one is right. It's different systems established by different acharyas. சரி தவறு என்று வாதிப்பது தவறான வழிமுறையாகும். இவை அனைத்தும் ஆச்சாரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கங்கள். This one is from Ruparani Revati Mataji. Are we to understand that people who are too attached to follow varṇāśrama dharma in Kali Yuga, their samskaras, are unable to take Krishna consciousness easily? varṇāśrama பற்றுள்ளவர்கள் கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கொள்வதில் கஷ்டப்படுகிறார்களா? Well, if they're too attached to many of the things, then yes, it can be an impediment. எதிலுமே மிக அதிகமான பற்றுதல் கொண்டிருந்தால் அது ஒரு தடையாகத்தான் அமையும். And if they're willing to sacrifice bhakti for their rituals or whatever, thinking that they'll be sinful if they don't follow those rituals, then definitely it contaminates the bhakti. பக்தியை தியாகம் செய்து சடங்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருவார்களானால் சடங்குகள் செய்யாவிட்டால் பாவம் விளையும் என்ற எண்ணத்தோடு அப்பொழுது பக்திக்கு தடையாகும். Is this the reason why people outside India, and Maharaj mentioned this point in the early days of ISKCON, that many people outside India took Krishna consciousness before? இந்தியாவுக்கு வெளியில் உள்ள மக்கள் கிருஷ்ண உணர்வை விரைவில் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு இது ஒரு காரணமா? Well, I don't think that most of the population of India is so attached to the varnashramic rules, and that's why they didn't take to Lord Chaitanya's movement. There's probably other reasons like materialism, trying to be like the West, especially in the 1960s and 70s, big emphasis on westernization and all this sort of thing. It's nice to be materialistic. So probably that was the main influence. இந்திய மக்கள் பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாததற்கு வர்ணாசிரமம் தான் காரணம் என்று நான் கூற மாட்டேன். மக்கள் அப்பொழுது பொருளாதார ரீதியில் அதிகமாக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். மேலை நாடுகளை நகல் செய்யும் ஆர்வத்தில் இருந்தார்கள். இதுவும் முக்கியமான காரணங்களோ? Maharaj, on this point of westernization, I have few questions which I can see here. I'll read out the first one from SKS Bharti Mai Mataji, is that in Kali Yuga many divorces are happening, maybe following westernization. Even among devotees we see that. Is it okay if devotees follow this practice of divorcing the partners, their spouses, if the relationship is not conducive to do bhakti? விவாகரத்து அனுமதிக்கப்படுகிறதா? அவர்களுக்கு பக்திக்கு அது இடையூறு செய்யுமானால்? Well, you could use that excuse for anything. Not conducive. Divorce again and again. So you have to be very careful. இதை ஒரு நாம் சால்ஜாப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் அது பொதுவாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
Thank you so much, Maharaj. The another part of this was disrespecting the parents during old age and not serving them. What impact will it have in the society and family and ultimately in their sadhana bhakti? முதுமையில் பெற்றோர்களை புறக்கணிப்பதும் கவனிக்காமல் இருப்பதும் ஒருவருடைய சாதனையில் எந்த விதமான பாதகத்தை ஏற்படுத்தும், சமுதாயத்திலும் எந்த விதமான விளைவுகள் உண்டாகும்? Well, the more stable the family is, then the more healthy the children are when they grow up. குடும்பம் ஸ்திரமான தன்மையை கொண்டிருந்தால் வளரக்கூடிய குழந்தைகள் நற்குணங்களை பெற்றிருப்பார்கள். And then they'll have less problems. It'll be easier for them to practice bhakti. பிரச்சனைகளும் குறையும், பக்தி செய்வதிலும் அவர்களுக்கு தோதாக இருக்கும். That was from Jyoti Basu from YouTube, and I think this question is partly answered, Maharaj, in your previous question, but just read it out once. This is Medhavini Sakhi Mataji asking. Prabhupada mentioned various times during the marriage vows that whatever be the situation, the husband and wife have to cooperate, go together, as at no point can divorce be ever conducive to bhakti, which means tolerating in whatever situation it is. Is that the right understanding, Maharaj? Oh, wait, that's a That's a general principle. There may be exceptions. I just have few more questions. Kalanidhi Prabhu, there is a question on Tamil. Can you read that? Okay. Nitro man. ராமாயணத்தில் 10 யோஜனை அகலம் 100 யோஜனை நீளம் உள்ள ராமர் பாலம். இந்த கணக்கின்படி பார்த்தால் இலங்கை 1000 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ளதாக இருக்கிறது. தற்போது இலங்கைக்கும் தனுஷ்கோடிக்கும் 18 கிலோ. The question is about the length of the bridge between India and Sri Lanka. That calculation doesn't seem to work as on today. Why this difference is there? What is that? The length of Lord Ram's bridge from India to Sri Lanka, that doesn't work out on today's calculations. What, the distance? Yes, Maharaj. Well, there is a theory that that's not the real Sri Lanka. Somewhere else, off in the ocean there, the middle of the ocean, somewhere else. So I don't know. I just have few more questions. Hare Krishna Prabhu, please, the last question. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, make it as the last question. No, Prabhu, there is there was some music playing out. Sorry, Maharaj. This is from Rajagopal. Srimad Bhagavatam says Kalki Bhagavan will come from pure Brahmana family, showing how Varnashrama will survive till the end of Kali, 5000 years in Kali Yuga. Brahmanas have protected Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita that is used by ISKCON today. Srimad Bhagavatam has been protected by Pauranikas and Brahmanas till date. 50 years of ISKCON has seen a lot of problems, etc. Okay, what is the basis to think Varnashram will be destroyed by that time? Well, தூய பிராமணத்திலிருந்து தோன்றுவார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் பகவத்கீதை போன்றவையும் பிராமணர்களால் தான் காப்பாற்றப்பட்டது. எனவே வர்ணாசிரமம் முழுமையாக அழிந்து போகும் என்று எந்த ஆதாரத்தை வைத்து நாம் கூறுகிறோம்? The basis is there's no king. அரசர்கள் இல்லை என்பதுதான் காரணம்.